Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Today I am going to show you how to practice letter and word with pesh. You know that the pesh makes oo sound. The sound of pesh is pronounced from the front of the mouth while rounding the lips. Let's start. Hamza pesh oo, ba pesh bu, ta pesh tu, tha pesh thu, jim pesh ju, ha pesh hu, kha pesh khu, dal pesh du, dal pesh zu, ra pesh ru, za pesh zu, sin pesh su, shin pesh shu, sot pesh su, dot pesh du, twa pesh tu, za pesh zu, ain pesh ru, ghain pesh gu, fa pesh fu, qaf pesh qu, kaf pesh ku, lam pesh lu, mim pesh mu, nun pesh nu, waw pesh wu, ha pesh hu, hamza pesh u, ya pesh yu. Now word exercise. Ra pesh ru, sin pesh su, rusu, lam pesh lu, rusulu, sin pesh su, dal pesh du, sudu, sin pesh su, sudusu, kaf pesh ku, ta pesh tu, kutu, ba pesh bu, kutubu, mim pesh mu, nun zen ni, muni, ain jabar a, munia, twa pesh tu, ba zer bi, tubi, ain jabar a, tubia, qaf pesh ku, dal zer di, qudi, ra zabar ra, qudira, dal pesh du, fa zer fi, dufi, ain jabar a, dufia, ra pesh ru, fa zer fi, rufi, ain jabar a, rufia, qaf pesh ku, ta zer ti, quti, lam zabar la, qutila, kha pesh khu, lam zer li, khuli, qaf zabar qa, khuliqa, dal pesh zu, ha zer hi, zuhi, ba zabar ba, zuhiba, ain pesh u, za zer zi, uzi, mim zabar ma, uzima, fa pesh fu, qaf zer qi, fuqi, dal jabar da, fuqida, nun pesh nu, kaf zer ki, nuki, sin zabar sa, nukisa, kaf zabar ka, ra pesh ru, karu, mim zabar ma, karuma, ain pesh u, lam zer li, uli, mim zabar ma, ulima, ha pesh hu, dal zer di, hudi, ya zabar ya, hudiya, nun pesh nu, swad zer si, nusi, ra zabar ra, nusira, jim pesh ju, ain zer i, ju'i, lam zabar la, ju'ila, qaf zabar qa, ra pesh ru, qaru, ba zabar ba, qaruba, qaf zabar qa, ra pesh ru, qaru, ba zabar ba, qaruba, ba zabar ba, ain pesh u, ba'u, dal jabar da, ba'uda, ba zabar ba, swad pesh su, basu, ra zabar ra, basura, kaf zabar ka, tha pesh su, kathu, ra zabar ra, kathura, swad zabar sa, ain pesh u, sa'u, ba zabar ba, sa'uba. Jazakallah.